for the thiols and amines, we are going to look into their nomenclature. And again, gaya nga ng sabi ko, itong dalawang to, they follow the nomenclature of alkanes. So, ganun din dito sa thiols and amines. Na? So, we will still stick with the alkane nomenclature. Okay? And then may additional info lang na ilalagay. Okay? So yun, we'll begin with the nomenclature and then that will be followed by some basic reactions. Okay? So I guess we can begin na kasi onti lang to para matapos na. So last time we were able to cover alcohols and ethers. Okay? So again, the reactions of alcohol, medyo marami. Okay? So you have your dehydration using acid, specifically sulfuric acid to form alkene. And the alkene formed in the dehydration process is what? Ano yun? Sitesef. Okay. Nakalimutan din na. So the alkene formed in the dehydration of alcohol is Sitesef product, no? The more substituted alcohol. Ayun. So, ano pa ba yung mga reactions ng alcohol na diniscuss natin? Yung oxidation. Okay? So, you know that alcohols can be oxidized so they can form either a ketone for secondary alcohol. For primary, pwede ka makaform ng aldehyde then eventually into carboxylic acid. Okay? And for tertiary, walang reaction. Ayun. Ano pa ba yung na-cover natin? For ether, wala naman siya masyadong reaction other than the cleavage, okay, the acid catalyzed cleavage, ito yon, and the auto-oxidation. So in the acid catalyzed cleavage, ang nangyayari lang dyan, nagiging dalawang ano siya, nagiging dalawang alkyl halide, okay? So ito magiging alkyl halide, ito magiging alkyl halide. Yung oxygen magiging water lang, okay? And then the auto-oxidation, ito yung dahilan kung ba't napapanis yung ating mga pagkain. Okay? So, now let's proceed with thiols. Okay? So, just as I said earlier, onti lang yung slides natin dito, kaya mabilis lang to. Okay? So, thiols are functional groups that contains RH substituent, SH substituent. The SH stands for the sulfohydryl, no? So para siyang alcohol, 'di ba? Alcohol is ROH. But instead of oxygen, you just replace it with sulfur. So when you have an RSH, then that's a thiol, okay? And again, just as I said, thiols are smelly, no? Mababaho sila. Okay, and apparently, ito yung ginagamit ng skunk, okay, in order to fend off its predator. Okay, 'di ba? Ini-sprayan nila ng mabahong substance yung mga lumalapit sa kanila, especially if unwanted guest siya. So, yun, thiols yung ginagamit niya doon. Also, ang thiol ay ginagamit din pampaamoy ng LPG. Okay? Especially yung methane thiol. Um, bakit? Kasi yung ating butane sa LPG, butane yun eh. Ano yun? Walang amoy yun. Okay? So, paano mo malalaman kung nagli-leak? So, nilalagyan nila ng onting thiol. Kasi yung thiol, medyo mabaho. Di ba? That's why pag binuksan mo yung LPG, pag may nagli-leak, may naamoy kang smelly. Di ba? So, yun. That's the thiol. Okay? So, yun. Again, kung na-discuss na sa lecture nyo, you know that thiol cannot form hydrogen bond. Okay? Kasi sulfur yon. And the electronegativity of sulfur is very low. It's similar with carbon, kaya non-polar bond. Ayan, okay? So it doesn't dissolve in water. Okay? So yan. For the nomenclature of alcohol, madali lang. Okay? So para lang siyang mga alcohol, 'di ba? Alcohol, pangalanan mo yung R group mo. Then palitan mo yung E ng ol. Kunwari, ethane. Tapos may OH doon, edi ethanol. Kunwari, butane. Palitan mo yung E, gawin mong ol, ethanol. 'Di ba? So, ganun din sa thiol, no? Pero instead of all, ang gagamitin mo ay um, thiol. Okay? Pag all kasi alcohol. Pag thiol, edi thiol. So, ganun lang ka-easy.
So for example, we have this ethane thiol. Okay, so ethane to kasi you have two carbons. Then yung SH, yan yung thiol. Okay, so yan ay ethane, then followed by the word thiol. Okay, ganun lang ka-easy. Okay, kunwari on this one naman, we have 2-methyl 1-propane thiol. O paano naging yan? Paano naging ganyan name niya? So you have 3 carbon chain. By the way, yung pagbilang ng carbon chain, similar yan with our alcohols. Okay? So, kailangan yung long chain mo kasama yung SH. So, 1, 2, 3, 3 carbon. So, ibig sabihin propane, thiol yan. Then, ano yung mga substituent? So, on the second carbon, you have the methyl. By the way, yung counting, dun din pala dapat sa SH. Okay? Sorry. So, kung parang alcohol lang din, mag-count ka starting sa OH. So, this is the first carbon after the SH. So, ito yung carbon number 1. Okay? So, yun. So, on the second substituent, you have a methyl. So, 2-methyl. And then yung SH nakadugtong sa first carbon. So, 1-propane thiol. Kung gusto mo naman ng common name, basically, you will just name your alkyl group followed by the word mercaptan. Okay? So, such as ethyl mercaptan. Ethyl mercaptan kasi this is ethyl. Ang SH, ang common name niya is mercaptan. This is isobutyl. Okay? Isobutyl group yan kasi nakapag-ganon yan. Okay? And ito ay mercaptan kasi may SH. So, this group is isobutyl. Kung naalala niya pa, diba? Okay? Kunwari, ito. Pangalanan natin. Okay? So, for this one, so, hanapin mo yung carbon chain that contains the SH, longest carbon chain. So, ito yon 1, 2. So, dalawang carbon yan. Ito, S na agad, no? So, this is ethane. Okay? So, that's ethane thiol. Since yung SH mo nakadugtong sa first carbon, dilagay mo 1-ethane thiol. Okay? What else? May substituent ka. You have 2-methyl substituent at the first carbon. So, pangalanan mo rin yun. So, 1, 1, dimethyl, 1-ethane thiol. Ang common name nito ay tert-butyl mercaptan. Pero hindi masyado na ginagamit yung common name niya kasi ang haba ng mercaptan. Ayan, kaya hindi na masyado ginagamit yung common name. We usually use the thiol version, the IUPAC version. Okay? So, ganun lang, no? Bigay pa tayo example. Kuha tayo ng whiteboard. Ayan. So, good thing yung whiteboard bumalik siya sa original. Ayan. Kasi diba na nakaraan, hindi ako makapag-paste. Anyway, pangalanan natin to. Ayan. Pangalanan natin to. So, ang gagawin nyo is that you have to look for the longest carbon chain na nakadugtong yung SH. Okay? Nakadugtong. Hindi naman necessarily na first carbon dapat parati si SH. Na. Pwede naman siya second carbon and so on. Okay? So, look for the longest chain na nakadugtong doon si SH. And again, not necessarily first substituent agad yung SH. No? Hindi naman necessary. Okay? So, in our case here, so ito yung longest carbon chain. Okay? And dito nakadugtong yung SH. Obvious naman, di ba? So, bilangin natin ilang carbons to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7. So, this is heptane. And since may SH ka, didugtong mo thiol. So, heptane thiol. Ngayon,
You have to indicate saan sila nakakabit. Saan nakakabit yung tile? Sa first ba? Dito ba? Dito ba? Dito ba? So on and so forth. So, kailangan bigyan mo siya ng number. Saan nakakabit yung tile sa heptane? So, mag-counting ka. So, you do it either left to right, right to left. If I do it left to right, so 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung substituent ni thiol. However, if I do it right to left, so 1, 2, 3, 3 yung substituent ng thiol. Ano gagamitin? Eh di yung lowest, di ba? So tandaan nyo, lowest yung gagamitin always. So we will choose the right to left numbering, okay? So we'll use the right to left numbering. Okay? So bakit right to left? Kasi yun yung yun yung magbibigay sa atin ng lowest number for our thiol substituent. Okay? So ganun lang. So yun yung ating parent name now. So 3-heptane thiol. Okay? So 3-heptane thiol kasi yung thiol nasa third carbon. How about this, no? Huwag niyo kalimutan, may substituent tayo doon. So that's a methyl. So yan ay 4-methyl 3-heptane thiol. Okay? Layo pala. So yan yung kanyang IUPAC name. May common name ba yan? Wala. Wala siyang common name. Kasi wala tayong common name for this group. Walang tawag dyan. So anyway, IUPAC name naman talaga yung gagamitin natin always. O kayo naman. Kayo. Pangalanan nyo to. Ayan. Pangalanan nyo yan. Okay, sige. Sabihin niyo yung pangalan sa chat box, ha? Para mag-guide kayo, ayan. Ay, dad pala nilakihan ko to. Ayan. Okay. Yun yung guide nyo sa taas. Again, just look for the longest chain. No? Ayan. Hanapin mo yung longest chain. Yun yung iyong alkane. Then, since may SH ka, yung pangalan ng alkane, dugtungan mo na ng thiol. Okay? And then yung numbering, kayo na bahala. Left to right, right to left. Do not forget the substituents. Okay? Yung mga hula nyo, type nyo sa chat box and then we'll verify if it is correct. Ano hula nyo? Ano kaya pangalan niya? Siya ba si Jemerlin? Ano kaya pangalan niya? So, pangalanan nyo lang yung longest chain. Tapos yung SH, thiol pangalan nun. Tapos mag-numbering ka na lang. Okay? So, left to right, right to left. Always choose the one that will give the thiol the lowest number. Okay? Parang alcohol lang din. Okay?
Okay, may sagot si Ashley. So, according to Ashley, 2,4,4 trimethyl 2-pentanethiol. Okay, so let's check na. O yung iba, habang sinasagutan ko pa lang, type nyo na rin answer nyo. Okay? Parang alkane lang din naman yung kanya nomenclature. No? Sige. So, una, hanapin mo yung long chain. Okay? Ito yung long chain. Yan. Okay? Pwede rin naman dito. Pwede rin naman dito mag-start ka. Pwede rin dito. Anyway, pentane yung long chain natin. So, 5 carbon yan eh. So, 1, 2, 3, 4, 5 na. So, type mo, pentane. Tapos, since may SH ka, ilagay mo thiol. Pentane, thiol. Now, saan nakalagay yung SH? Pag tinanong ko saan nakalagay, maglagay ka ng locant. No? So, mag-number ka. In numbering, pwede yan left to right, right to left. But the correct numbering should start from the right. Okay? Bakit ako dito sa right? Kasi, if I do the left to right, 2 yung substituent ni SH. If I do it right to left, magiging 4 yung locant ni SH. Okay? So, yan. So, I will do it right to left. So, ayan. Check. 2-pentane tayo. Tama. Ngayon, substituents na lang. So, you have tatlong methyl groups. So, trimethyl. And yung numbers nila. Okay? So, 2, 4, 4. Okay? So, 2, 4, 4. Ayan. So, correct na. So, 2, 4, 4, trimethyl 2-pentane thiol. Ayan. Galing na. Yun. Ayan. So, ganun lang siya ka-easy. No? Papansin nyo na parang alkane lang talaga siya. No? Wherein magpapangalan ka lang ng substituent and so on. Okay? So, ganun lang siya kadali. Ito. Isa pa. Isa pa. Last one na muna to. Ganyan na lang. Ito. Paano kaya to? Pag may cyclohexane, edi yun pa rin yung parent name niya. Okay, tandaan nyo, yung alkane parent chain natin, buong pangalan gagamitin natin. Okay? Tignan nyo, ginawa natin to, pentane thiol. Ito, ang name ng circle na to, hexagon na to, cyclohexane. So, since may SH ka, edi cyclohexane thiol. Kayo na ngayon bahala sa mga numbering and substituent. Okay? So, basta ang parent name nito ay cyclohexane thiol. Okay? Kayo na bahala sa numbering. Sige. Dagdagan ko na. Ayan. Sige, try nyo yan. Ano pangalan niya? Siya si Gemerlin ba siya ulit?
Ano kaya pangalan niya? While waiting, tatanggalin ko lang sa saksakan yung rice cooker. Type niyo yung sagot, ha? Wala pa rin sagot. Sige na nga, ako na. So, ano pangalan niya? Look for the parent chain. Okay, so ang parent natin, ito. Okay, obviously, siya yung parent. Siya yung pinakamahabang carbon chain. Yan, okay. So, siya si parent chain, pangalan, cyclohexane. Tapos may SH ka. So, ibig sabihin, cyclohexane thiol. Okay? Lately, nagiging acidic ako. Ewan ko. Huwag kayong magpapalipas ng gutom para hindi kayo maging acidic like me. So, ayan. So, the parent name is cyclohexane thiol. At siguro, ito yung big question nyo. Lalagyan ko po ba, sir, ng 1? Kasi, di ba sabi natin, siya yung parating carbon 1. Okay, kapag naka-cyclic compound. Di ba, remember yung alcohol? Kung saan yung OH, dun yung carbon number 1 kapag cyclic. Kapag sulfur, kapag thiol, ganun din. Pero do I need to indicate 1? Kahit hindi na. Okay? Kasi we know that all numberings, lahat ng pagna-number natin, will start from SH. Okay? So dito talaga mag-start yan. And then, clockwise yung aking counting kasi ito yung magbibigay sa akin ng lowest number. Okay? So on the second carbon, I have ethyl. On the third, I have methyl. So, alphabetize mo lang. So, 2-ethyl, 3-methyl, hexane thiol. Okay? So, parang alcohol lang siya. Okay? So, 2-ethyl, 3-methyl, cyclohexane thiol. Okay? Upsi. Ganun lang ka-easy. So, yun lang nomenclature niya. Parang alcohol. But instead of using all, we use thiol. Okay? So, yun. And then, kapag cyclic yan, siya parating carbon number 1. So, hindi mo na need ilagay na 1 cyclohexane thiol. Sa kanya talaga mag-start yung numbering. Okay? Yung substituent, yun na lang yung numberan mo. Okay. So, ganun lang ka-easy yung thiol. And now, we proceed with the nomenclature. Okay. So, tapos na tayo. Reactions. So, for the reaction of thiol, dalawa lang yan. Probably in your lecture, you already had an idea about the acid-base reaction of thiol. Okay? So, nasa lecture to. Bakit kaya yung thiol acidic siya, no? Okay? Compare natin yan sa alcohol. Okay? So, ito yung alcohol. Ito thiol. Di ba sabi natin, alcohols are neutral. Neutral to. Aliphatic. Ito, ang aliphatic, pag sinabi pa lang aliphatic, dagdag nyo to sa vocabulary nyo. Pag aliphatic, ibig sabihin yan, alkane. Alkane or alkyl group. So, aliphatic lang. Okay? So, ito, neutral, yung alcohol, neutral. Pero yung thiol, acidic siya. Actually, sabi nga dito, almost same siya with the phenol. Okay? Remember, ang acidic na alcohol ay phenol.
Ngayon, ano meron? Bakit kapag aliphatic alcohol or alkyl alcohol, neutral yun, hindi siya acidic. Pero kapag thiol, acidic. Tapos kapag phenol, acidic. Ano meron? Okay. So, yung phenol na-explain na natin, no? It has something to do with the localization of electrons. So, pag umiikot-ikot yung electron, stable yon pag natanggal yung H, di ba? Yung negative charge, ikot-ikot doon. So, stable yung molecule. Therefore, it is acidic. Now, ang biggest question is, bakit ito acidic? Ito, neutral. The answer has something to do with electronegativity. Okay? Kasi, imagine mo, oxygen is electronegative atom. Malaki ang electronegativity niya. I think that's 3 ata or 3.5. Samantalang yung sulfur, 2.5. So imagine mo, si oxygen, electronegative na. Tapos kapag kunwari acid siya, matatanggal yung H, magiging negative pa siya. So yung negative, ginawa mo pang negative. So sa tingin mo, okay yon? Hindi, no? Super negative na siya na hindi na niya kaya. Kumbaga, aliphatic alcohols, when you remove hydrogen, they tend to be unstable. But this is very unstable. Kasi negative na nga si oxygen, dinagdagan mo pa ng negative, no? So, super negative na niya, hindi na niya kaya yon. Samantala, si thiol, okay, suppose you remove the hydrogen, may negative sign yan, okay? Pag tinanggal mo si hydrogen, magiging negative sign yon. So, S minus na siya. Okay lang sa kanya. Bakit? Kasi hindi naman kasi electronegative si sulfur, no? Hindi siya ganun ka-electronegative. So parang kung ito yung tao na wala masyadong pinoproblema sa buhay, bigyan mo ng negative, okay lang sa kanya. Pero si oxygen, super dami na niyang electrons, no? Masyado na mataas yung electronegativity niya. That when you add electrons to it pa, mas lalo siya magiging negative, no? To the point na nagiging unstable siya. For thiols, hindi ganon. Okay? So si thiol, kahit gawin mo negative yan by removing the sulfur, okay lang sa kanya. Kasi kaya naman niya, no? Sabi niya, hindi naman ako electronegative, so sige, okay lang. Okay? So yun yung reason bakit acidic si thiol. Ang reason is that the sulfur atom can tolerate the negative charge. Okay? Kaya niya i-tolerate yung negative charge. Kaya okay lang sa kanya maging acidic. Pwede siya tanggalan ng H para maging negative charge yung sulfur. But for alcohol, hindi pwede. This is very unstable. Ganun lang. Okay? So, yan yung first reaction. So, alam nyo naman mag-acid-base reaction. So, this is acid, this is base. You form salt and water. Okay? Acid, base, salt, and water. So, ganun lang. The next reaction of thiol, which is gamit na gamit ng mga kababaihan, especially kapag Pasko, yung pang-rebond. Ayan. Kasi papansin ko ang dami nang nagre-rebond lately. Which is okay lang, no? Okay. Even yung lalaki nga minsan nagpapaano. Hindi, sa lalaki perm naman, 'di ba? Sa babae rebond para straight yung hair. Okay. Alam natin yan kasi magpapasko na, 'di ba? Marami na tayong pera pang grooming to ourselves na. So the next key reaction of thiol will be the oxidation. Actually, reversible yan. Yung thiol, pwede siya ma-oxidize into a disulfide. And yung disulfide, pwede siya ma-reduce to thiol. Okay? Ano yung ginagamit pang oxidize ng thiol? Eh di oxygen in the air lang. Okay? And then yung pang-reduce, eh di gamit ka ng reducing agents such as hydrogen gas in platinum, kunwari, ganun. Okay? So, yan yung ating mga dalawang reaction. From thiol to disulfide, that's oxidation. Mangyayari doon yung dalawang sulfide mo magsasama. So, kunwari, ito yung thiol. Tapos, ito yung isa mo pang thiol. Magdidikit sila. Mawawala yung hydrogen, magdudugtong sila. Disulfide tawag doon. And then, pag gusto mo naman putulin yan,
thiol yon. Okay? Reduction yon. Gagamit ka ng hydrogen gas or platinum catalyst. Ano kinalaman nito sa rebonding? Okay? Kasi, hindi ko alam yung mismong technique talaga, pero alam ko lang yung overview, di ba? Never pa naman ako even pagpapakulay ng buhok, never ko pa na-try. Yan. So, yung rebonding, obviously, hindi ko nagagawa. Iksi ng hair ko eh. So, let's talk about the science of rebonding. Ito yung alam ko, pero yung mismong mga chemicals na nilalagay nila, I'm not really familiar. Okay? So, meron bang thiol sa ating mga buhok? Yes, no? Because our hair is made of keratin, and keratin is a form of protein. One of the protein that is present in the hair or the keratin is the cysteine. Okay? Cysteine. Ito yon. Makikita mo, the cysteine, may sulfur siya. Okay? May sulfohydryl siya. Ito, backbone talaga yun ng amino acid. Okay? Pero ito yung focus natin. So, suppose ito yung polymer chain ng protein mo. Okay, kunwari yan yung isang protein. Ito, isang protein. Tapos kunwari may mga SH yan. Okay? Kunwari ganyan. Okay, kunwari ganyan. Ang mangyayari, over time, since exposed yung ating hair sa hangin, ma-oxidize yung mga cysteine. Okay? Pag na-oxidize yung cysteine, magpo-form siya ng disulfide. Okay? Kasi may oxygen sa hangin eh. So, magdudugtong sila. Ano effect nun? Ano effect nun sa buhok natin? So, yung buhok natin, kunwari straight yan, over time, habang na-expose siya sa hangin, magpo-form yan ng disulfide linkage. Bigyan ko kayo ng idea kung ano mangyayari. O suppose itong resibo ko, ito ay yung protein na kunwari may sulfur dito, may sulfur dyan. Pag gumawa sila ng disulfide linkage, magko-curl yan, no? So, isipin nyo, ganun nangyayari sa buhok nyo, no? Kaya siya kumukulot. So, over time, pag umahaba na buhok nyo, kukulot talaga yan, no? Kasi, na-oxidize yung mga cysteine dyan. So, mangyayari, yung cysteine mo, pwede sila magdugtong, kaya nagko-curve yung ating mga buhok, no? So, dun tayo kumukulot. Ako, nagkukulot din ako kapag super haba na talaga. Siguro kasi super oxidized na siya sa air. Kaya, pag pinagupitan ako, straight na uli siya. Tapos, over time, pag umaba na yan, nagko-curl uli yan na. So, ganun. So, yan. Ganun nangyayari sa buhok. Lalo na sa babae, mas mahaba buhok nyo kaysa sa amin eh. So, sa babae, nagiging ganito yung hair, no? Kumbaga, parang minsan nagiging buhaghag, no? Kasi, curly talaga yung hair dahil sa mga cysteine disulfide linkages. Okay? So, nagaganyan siya. Kumbaga, imbes na straight lang siya, nagsizigzag na yung mga amino acids mo. Okay? Yung proteins mo nagsizigzag. Kaya kumukulot. Tapos, ano ngayon yung concept ng rebonding? Okay? Ang concept ng rebonding is that puputulin mo tong puputulin mo yung disulfide mo. So, ang ginagawa dyan, lalagyan ka muna ng reducing agent. Ito daw yung reducing agent. Ammonium thioglycolate. Yan, whatever. So, yan daw yung nilalagay sa hair. Okay, so lalagyan nila ng ammonium thioglycolate. Ayan. Tapos, di ba, yan, parang ibabalot, tapos iinitin. Tapos, yun, after nun, may ilalagay pa silang panibago. Okay? So, after treating it with this substance, mapuputol na tong mga disulfide linkage. Okay? Tapos, ang susunod na gagawin, pagdudugtongin uli sila. Kaya nga sabi rebonding. So, puputulin, tapos pagdudugtongin uli. Okay? So, mangyayari kasi doon, kunwari, hindi pantay yung dalawang sulfur, magbe-bend talaga yan, no? So, gagawin doon, puputulin muna yan para umayos yung positions nila. Ayan. Then, saka sila ibabond uli, i-rebond, no? Ito naman yung gamit doon, hydrogen peroxide. Ito yung pang-oxidize.
para directly in contact yung S and yung isang S pa sa kabilang protein. Kasi over time, sabi ko nga, hindi naman pantay-pantay yung paghaba ng buhok, 'di ba? So minsan hindi pantay yung mga sulfur natin. So pag nagdugtong sila, bali-baliko, kumukulot. Kaya gagawin, puputulin 'yan, tapos i-straighten 'yan para magpantay sila. And then saka sila pagdudugtongin uli. Okay? So rebond, okay? So, yun yung nangyayari sa rebond, no? So, you need to reduce it first. Puputulin mo yan. Papantayin mo sila. And then, oxidize mo ulit using agua oxinada. Okay? Yan, ma-oxidize siya. And yun, rebonded ka na. Okay? Pwede ka na mag-model. So, ganun na. So, at least nakikita natin yung organic chem in our daily life, no? Okay? So, yan. Yan yung kasagutan. Okay, kung kulot ka, then yan. Sabihin mo, yung cysteine ko yung dahilan. Ayan. So, ganun. Tapos kung gusto mong pa-rebond, habang nag-iintay ka, di ba matagal yun? Ilang oras din yan. Kwentuhan mo sila about this, no? Alam nyo po ba ang science behind rebonding, di ba? Kasi kung alam yan ng mga parlorista natin, no? Yung ating mga magagaling na hairstylist, dapat alam din natin yung science behind it, no? So yeah, that's the second reaction of thiol. Thiols can be oxidized to produce a disulfide and it can be reduced to form a thiol. Ang ginagamit pang oxidize ay oxygen gas, okay? Or pwede rin naman ito. Ayan, pampabilis. Then, ang pang-reduce, pwede hydrogen gas, pero pag usapang rebonding, ito yan. Ito pala yung pang-oxidize, ito yung pang-reduce. Okay? So, ganun lang. Magulat ka, lagyan kanya ng tangke ng oxygen. No? Hindi naman ganun. Ito lang. Okay na to mga to. Okay. So, yan. Those are the reaction of our thiol. Acid-base reaction, because sulfur can handle negative charge, kaya pwede siya maging acid. And then, most importantly, itong oxidation of thiol. So, ikwento nyo na sa family nyo, ba't kayo naging kulot? So, yan. So, ako rin, no? Nung natutunan ko to, sabi ko, ganun pala. Kasi kapag sobrang haba na ng hair ko, umaabot hanggang dito, nagko-curl siya sa ilalim. Yung pala, super oxidized na siguro yung part na yan. Paggupit na ako, straight na uli yung buhok ko. Last one, amines. So, amine, ano yung amine? Maraming kaganapan dito sa ating amine. So, we have amines, para siyang OH. Di ba ito yung alcohol? ROH. Pero, for amine, instead of oxygen, we have nitrogen. And apparently, yung nitrogen, it can handle 3 bonds. So, NH2 yung nakalagay. Saan yung 3 bonds na yon? So, sa R group, sa hydrogen, at sa hydrogen. Okay? And may lone pair din si nitrogen. Okay? So, yun yung amine. Analogous siya with alcohol. Kasi yung alcohol, OH. Ito, NH. Okay? Pero dalawa yung hydrogen niya kapag primary yan. Okay? So, yan. So, sa lecture, madidiscuss doon yung mga uri ng amine. So, we have primary, secondary, tertiary. Okay? And then, sa lab, discuss natin yung nomenclature. Madali lang naman yung nomenclature. Okay? Katulad ng alcohol, dito may tatanggalin tayo. Di ba? Kunwari, alkane yan. Yung E doon sa dulo, papalitan mo daw ng amine. Okay? Okay, so ganun. So, kunwari, methane. Methane yung parent chain mo. Tanggalin mo daw yung E, palitan mo ng amine. Methanamine. Okay? So, ganun lang ka-simple. And then, you can assign number sa inyong mga carbon chain for your NH2. Ang priority mo dito ay mabigyan ng lowest number yung amine. Okay? So, some examples are the following. You have 2-propinamine. 2-propanamine. Paano naging 2-propanamine yan? So, ito yung propyl group.
Yan. So, you have 3 carbons. So, propane yung parent name mo. And then, since may NH2, yung E, palitan mo ng amine. Propanamine. So, saan nakadugtong yung amine? Sa second carbon. So, 2-propanamine. Ganon din dito, cyclohexanamine. Okay? Ito yung parent chain mo, cyclohexane. And then yung E, palitan mo ng amine kasi you have NH2. So, amine. So, cyclohexanamine. How about this one? Bakit naging ganyan yung name niya? Bilangin mo yung carbon chain. So, start ka dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? So, yan ay hexane. Yung E, palitan mo ng amine. Pero, dalawa yung amine mo. Gawin mo diamine. Sorry. Kapag diamine pala, hindi na tatanggalin yung E. So, hexane diamine. Okay? Pero kapag isa lang, tanggalin mo yung E, hexanamine. Pero kapag may prefix pala, mga ditri, hindi na pala tatanggalin. Okay? So, hexane diamine. Ngayon, saan yung dalawang amine? Edi sa carbon 1 and 6. No? So, 1, 6, hexane diamine. Okay? So, yan. Kapag aromatic yan, alam nyo naman, kapag aromatic na amine, tawag doon, aniline. So, kapag ang amine mo ay aromatic, you will use the nomenclature sa benzene. Yung diniscuss natin last week. So, this is aniline. Then, kapag may substituent yan, pangalanan mo na lang. No? Kapag dalawa substituent, gamit ka ng orthometa para. Pero kapag more than 2 yung substituent, gamit ka na lang ng locants. Okay? So, yan. For example, aniline, ito ay 4-nitroaniline or para-nitroaniline. So, this one is 3-methylanilines. Okay? Or pwede rin dyan methylaniline. Okay? Or metatoluidine. Okay? So, anyway, common name yan. Okay, so ganun lang, no? So ito, it will follow your what do you call this? Yung benzene derivatives mo. So derivatives. So ito yung nasa chapter 7. Okay? So same lang siya sa chapter 7. Pero kapag alkylamine, ganito lang. Ito yung ating mga benzene derivatives. So follow nyo lang yung rules last time. Sometimes, di ba tatlo yung bond ng ating nitrogen? Di ba tatlo yung bond? Okay. So, yung tatlong bond yon, pwede yan maging secondary. Okay? Or pwede rin naman maging tertiary. Ano ibig sabihin nun? So, instead na dalawang hydrogen yun nandun, pwede mapalitan nyo ng carbon. O kaya, tatlong carbon. So, kapag yung amine mo, may dalawang carbon sa gilid niya, that's secondary. Pero kapag kunwari, tatlo yung carbon sa paligid niya, that's tertiary. Okay? So, paano kapag ganun, no? Kapag may secondary or tertiary amine ka? So, madali lang daw. Ang gagawin mo ay lalagyan mo ng letter N. Okay? Lalagyan mo lang ng letter N. For example, you have this. And ito muna, dito na lang sa baba. Tapos mamaya na yung mga examples natin na marami. Okay? So, gagawin mo lang daw kapag ikaw ay may secondary or tertiary amine, lalagay mo lang letter N, indicating na sa nitrogen nakakabit yung substituent mo. For example, we have here methylanilin. So, itong part yung anilin. Okay? Tapos, yung methyl, ito. Saan siya nakadugtong? Sa nitrogen. Kaya sabi natin, N-methylanilin. Okay? So, iba yan sa methylanilin lang. Okay? Pag sinabi mo methylanilin, andito yung methyl siguro. Pero since may letter N doon, ibig sabihin, the methyl is connected directly to the nitrogen. Okay? So, yun yung purpose ng N. It tells that this substituent
is connected to the nitrogen, okay, ng aniline. Kasi kung wala yung letter N, probably andito yon. Okay? Wala siya dyan. Probably andito. Somewhere there. Okay? Tignan naman natin to. For example, we have NN-dimethyl cyclopentanamine. Okay? Ito yung cyclopentanamine. Okay? Cyclopentane na amine. Pero, may dalawa kang methyl substituent. Saan sila nakadugtong? Sa nitrogen. Okay? So, N, N. Para siyang yung mga locants natin, di ba? 1, 2. This time, since pareha sila nakakonect sa nitrogen, N, N. Okay? So, ito yung first N, ito yung second N. Okay? Kasi again, kung wala yan, probably yung dimethyl mo andito. Ayan. Pero kung since may NN tayo, ibig sabihin nun, directly sila nakakonect to the nitrogen. So, ganun lang. Don't worry, we have many examples in the next slides. Okay? Common name na pala to. Gawa ko may example about this NN. Okay? So, isip ako. So, ano pa kaya pwede? Kunwari, ito. Ano kaya pangalan yan? Okay? So, syempre, hanapin mo parent chain mo. Ang parent chain, yung pinakamalaking carbon chain. Ito yon 6 carbons yan di ba? So, yan ay cyclohexane. Then, may nitrogen na nakakonect sa cyclohexane. So, tawag dyan ay cyclohexanamine. Okay? So, cyclohexanamine itong part na to. Ito yung parent chain mo. Itong nakakabit sa nitrogen, treat mo yan as substituent. Okay? So, saan nakakabit yung substituent na to? Sa nitrogen. Saan nakakabit yung substituent na to? Kay nitrogen din. Tapos, dalawa silang ethyl. So, N-ethyl, N-ethyl. So, pagsamahin mo yan, that will be N, N, diethyl, cyclohexanamine. Okay? So, again, gagawin mo lang dyan, pag nakita mo yung parent chain, takpan mo muna sila para hindi ka ma-disturb. Okay? Ayan, amine yan. Okay? So, amine yan pag ganyan. Basta nakakonect sa nitrogen, amine. Then, pag napangalanan mo na yon, saka mo na ibalik sa isip mo yung substituents. Okay? Yung substituent mo, dalawang ethyl. Ayan, dalawang ethyl. And they are both connected to the nitrogen. So, N-ethyl, N-ethyl. Pagsamahin mo yan, that will be N, N, diethyl cyclohexanamine. Okay? Bigay pa ako isang example. Tas kayo naman dito. Okay? Ayan. Gayahin yung ginawa ko dito. Hanapin mo muna yung longest chain connected to the nitrogen. Ito yon. Tapos, wag mo muna pansinin yung mga yon. So, gawin nyo rin dito yon. Hanapin mo yung longest chain connected to the nitrogen. Ito ba yon? Ito ba yon? Ito ba yon? Tapos, wag mo muna pansinin yung substituent. Then, pag napangalanan mo na to, so, saka ka magpangalan ng substituent. Saan sila nakakonect? Sa nitrogen. So, N-ethyl. Saan to nakakabit? Sa nitrogen. So, N-ethyl ulit. Okay? So, kapag dalawang N yan, edi N, N. Okay? Kaya pangalan nito. Sige, give me the answer in 2 minutes. Okay? Ako ay nagugutom.
Okay, any guess? Ano kaya pangalan na nasa baba? Gagamit ka ng NN. Gamit kayo dyan ng NN. Ano pangalan niya? Siya ba si... Ano? May nakikita akong mga nagta-type. So, okay lang. Drop nyo lang yung name. So, ako, magpo-proceed na ako with the nomenclature, ha? So, sige. So, hanapin mo long chain. Siyempre, hindi ito long chain. Hindi yan. Ito yung long chain. Ayan. So, ilang carbon yun? No? 1, 2, 3. Tatlo. Okay? Okay, so tatlong carbon lang. So, 1, 2, 3. So, this is propane. Ayan. Tapos may nitrogen. So, propanamine. Okay, so that's propanamine. Ayun. Hindi kasama to sa bilang, ha? Ayun. So, this is propanamine lang. Just the long chain na may nitrogen. Pagdating nyo sa nitrogen, dead end yun. Stop na kayo sa pagbilang ng carbon doon. So, 1, 2, 3, dead end, hinto na. Okay? So, yan. So, that's propanamine. Okay? And then, look at the nitrogen. May dalawa pa siyang substituent, no? So, may CH3 ka dyan, may CH3 ka dyan. So, nakakabit yung CH3, N-methyl. Tapos yung isa, N-methyl din. So, pangalan niya, N, dimethyl, propanamine. Ayun. Nasundan naman ba? So, again, pag nagbibilang ng carbon, pagdating nyo sa nitrogen, dead end yun. So, hinto ka na doon. Okay? So, kunwari, 1, 2, 3, dead end, stop na yung counting ng carbon. Okay? So, propanamine na yan. And then, dito sa dead end mo, may mga nakasabit pa. Okay? So, may CH3, may CH3. So, NN-dimethyl propanamine. Okay? So, ganun lang. Hopefully, okay na tayo dyan. Pag may clarification, let me know lang. Okay? So, yun. Okay, mahiya kasi onti lang tayo. Ayan. So, anyway, going back, may mga ano tayo. Ayan na yun. Ay, asa na yung... Ayan. So, ito mga common name naman. So, this is propylamine. This is basically propanamine. This one is sec-butylamine. Kasi itong group na to, sec-butyl yan. But the IUPAC name for this one will be 2-butanamine. 2-butanamine. So this one, ang pangalan naman niya, dimethylethylamine. Common name yan, pero again, I don't highly recommend common name for amines. Okay? So baka mas lalo kayo malito. So, ang common name na to is diethylmethylamine. But the IUPAC name for this one will be
N-ethyl, N-methyl, ethanamine. Sulat ko yung IUPAC name sa baba, ha? Para may guide kayo. So this is propanamine. So propane yan kasi tatlo yung carbon. Okay, so 1, 2, 3. So this one naman, sorry, I should start here, near to the nitrogen. So this one, ang IUPAC name yan is 1, 2, 3, 4. This is 2-butanamine. Ang pangit pakinggan na. We have 2-butanamine yan. So this one naman, gayahin natin yung ginawa natin kaninang technique. So, dalawang carbon, dead end. Okay, so stop ka dyan. The 1, 2, dead end. So ano yun? Ethanamine. Tapos yung ethanamine natin, may nakadugtong doon na methyl and ethyl. So yan ay N-methyl, tapos may N-ethyl pa. So ano complete name niya? So for that one, that will be N-ethyl N-methyl ethanamine. Okay? So again, when counting carbon, ano lang, hanapin mo yung long carbon chain. So bilangin mo carbons nun. 1, 2, dead end. Okay? Pagdating na nitrogen, dead end yon. Stop ka na sa parent name. Dead end yan. Tapos tignan mo, may nakasabit ba sa dead end? Yes. Ano yung nakasabit sa dead end? May methyl, may ethyl. So N-ethyl, N-methyl, ethanamine. Okay? But again, I don't highly recommend using common name. Kasi ito parang ether, no? Para siyang ether, yung diethyl ether, ethyl methyl ether, pero I don't recommend using common names. This one is cyclohexylamine, okay? Pwede rin naman yung cyclohexanamine. Okay? Napangalanan na natin yung kanina. Okay, so yun lang yung mga names ng amine, no? So that's for primary, secondary, tertiary amines. Paano naman kapag quaternary? Ang quaternary amine, okay, from the word quaternary, apat. Okay, so ibig sabihin apat yung bonded to nitrogen. And whenever you have 4 group of atoms bonded to nitrogen, apparently, nagiging ionic compound siya. Okay? Kasi kapag tatlo, covalent. Pero kapag apat, ionic na. Okay? So, ang nangyayari, yung nitrogen mo, magiging ionic na. So, magiging positively charged na siya. Ang tawag natin sa quaternary amine ay ammonium. Okay? So, ammonium na siya. So, yan. So, ammonium na siya. Usually, kapag ammonium na yan, ito na lang papangalanan mo kung ano yung mga nakadugtong sa kanya. Pero, siguro hindi naman ako magbibigay ng ganito na. Okay? Kasi medyo complex yung naming ng ionic amines eh. So, ang ibibigay ko na lang for the quiz will be the primary, secondary, tertiary. So, ito yung mga rules na yan. So, primary, secondary, tertiary. Yung secondary, yun yung N something. Okay? Ito, kunwari, N-methylamine. So, secondary amine yan. Kapag NN na, tertiary na yan. Okay? So, yan. Pag primary, edi walang N sa harap. Okay? Ano lang, nakalagay lang amine sa dulo. So, ito, secondary yan. This one's tertiary. Okay? So, itong quaternary amine, medyo complex yung naming yan. So, hindi na natin siya dadaanan. But the idea lang is kung ano yung pangalan ng alkyl group sa kanya, yun na rin ibibigay mong name sa kanya. And instead of using amine, ang gagamitin mo ay ammonium. Okay? So this one's kind of complex. So let's skip this part. Okay? Kasi ionic compound na siya. Anyway, let's focus now on the reactions of amine. Okay? So amine itself is basic. Okay? Basic yung amine. Bakit? Kasi may lone pair siya. Sa chemistry kasi, basta may lone pair,
it can act as a base. Okay? So, pwede siya mag-act as a base kasi pwede siya manguha ng hydrogen. Okay? So, the lone pair of nitrogen is very reactive that it will actually pull the hydrogen atom. Kunin niya yung hydrogen nun. So, magiging salt na siya. Okay? So, yun yung acid-base property ng amine. So, amines are basic. Ayan, so dito pala, amines are basic because yung kanilang lone pair, yun yung ginagamit pangkuha ng hydrogen. Okay, so it is used to abstract the hydrogen. When your amine abstracts the hydrogen, it becomes quaternary. Okay, so after acid-base reaction, yung inyong amine nagiging quaternary, naging ammonium. Okay? Natandaan nyo yan. Yung amine nagiging ammonium pag nag-acid-base reaction. Kaya tignan nyo dito, no? So, this is amine. Pagdating doon, salt na siya. Ammonium ion na siya. Okay? So, ganun lang. So, basically, ang gagawin nyo lang, yung hydrogen, dudugtong mo lang doon sa maging NH3 yan. And then yung Cl na yan, magiging anion yan, di ba? So, idugtong mo lang NH3, then Cl. Bigyan mo ng positive sign si nitrogen, negative sign si Cl. Okay? So, ganun lang ka-straightforward. Okay? Amine plus acid forms ammonium salt. Okay? Okay, so ammonium salt. Ito lang naman yung dalawang examples natin. At saka patapos na rin tayo actually. So we have here, ano pangalan nito? So this is N-ethyl ethanamine. So, yan, that's N-ethyl ethanamine. Paano naging ganon? Okay. Kasi you have your ethyl na may ethyl din. So, N-ethyl ethanamine. You can also call this diethylamine. Okay. So, pwede rin siyang diethylamine. And it will react with hydrochloric acid. So, gaya nga ng sabi ko, yung nitrogen, may lone pair yan. Yun yung kukunin niya. Kukunin niya yung hydrogen. Okay? And then yung electrons na to mapupunta kay Cl. So, paano kayo susulat yung product? So, basically, CH3, CH2. Walang magbago dito sa left, no? Pero yung hydrogen, magiging dalawa na. Tas, bakit siya naging dalawa? Dito, isa lang, pero kinuha niya yung hydrogen, so magiging dalawa na. And again, sabi ko, kapag ginagamit yung lone pair, magiging positive si nitrogen. So, lagay nyo positive sign. And then yung Cl, magiging anion, so Cl minus. So, ako, ganun ginagawa ko, yung positive sign, nilalagay ko sa taas ni nitrogen. Pero yung iba, nilalagay sa dulo. Parehas lang naman. But ako, I prefer it to be here in the nitrogen atom para alam ko na siya yung ginamitan ng lone pair para kumuha ng hydrogen. Okay? So, yan. So, yan yung ating product na. So, this is ionic compound na. So, ionic compound yan. Yan. Kasi you have a positive charge, negative charge. Okay? So, sa tingin nyo, maghahalo to sa tubig? Yes, no? Kasi ionic compound na yan eh. So, kunwari, insoluble to in water. Pag nilagyan mo ng acid, magiging soluble siya sa water. Galing, na? So, ganun. So, when you add acid to your amine na insoluble, dun siya magiging soluble in water. Kasi magiging ionic compound siya. So, ganito din dito. Remember, may lone pair yan. Okay? May lone pair sa nitrogen. Kunin niya yung hydrogen ng acetic acid. Ito yung hydrogen na kukunin, yung nasa dulo. Okay?
Kunin niya yung hydrogen na yon, so it will become like this. Okay? Then positive kay nitrogen, and then the rest of the molecule, CH3, COO minus. Okay? So, ganun lang. So, lalagyan mo lang ng hydrogen si nitrogen, then positive sign kasi quaternary na yan. And then yung natira sa sa acid mo, yun yung susulat mo. Lagyan mo lang ng negative sign. O, ito yung natira sa acid, yung Cl. So, lagyan mo, Cl negative. Ito, COOH, CH3COO negative. So, ionic compound din yan. So, yun yung mga pangalan nila. Diethyl ammonium chloride and pyridinium acetate. Okay? Ayun. So, actually, tapos na tayo. Yun na yung reactions ng amine. Isa lang. Okay? So, acid-base lang. Ayun. So, yung ating amines, pwede rin siya mag-react with others such as carboxylic acids, no? To form amides, no? Pero sa chapter 10 na yan. Okay? For now, okay na muna to. Acid-base reaction ng amine. So, okay na tayo dyan, no? With that, tapos na tayo sa chapter 8. Okay. So, tapos na tayo sa buong chapter 8. Okay. So, ganun lang. So, again, just to recall what we did today. Kaya bago tayo kumain ng lunch kasi nagugutom na rin ako. So, thiols are like alcohol, but instead of having oxygen, they have sulfur. Ang naming niya is that you will retain your alkane name to be followed by the word thiol. So, i-retain mo yung E, then lalagyan mo lang ng thiol such as ethane thiol, propane thiol, ethane thiol, di ba? Nauulit lang yung ethane. And then, yung numbering, syempre, prioritize mo yung SH. So, siya dapat yung may lowest number. And then, for the reactions of thiols, dalawa lang yan, acid-base. Okay, so thiols can form salts, no? And then, yan, salt and water when reacted to bases. Ang tawag sa salt ng, thiols ay thiolate. Okay? Yan yung pangalan ng salt ng thiols. Okay? Thiolate. Kapag amine naman, ano pangalan ng salt ng amine? Ammonium. Okay? So, thiolate pag thiol, ammonium kapag kapag amine. Okay? And then oxidation, so two-way process yan, pwedeng oxidation, pwedeng reduction. So pag oxidation, your thiols will become disulfide. So yung dalawang thiols magdudugtong, yung dalawang sulfur nila. And then kapag reduction naman from disulfide, magiging thiols, mapuputol yung SS bond. So yun yung ginagamit sa rebonding. And then for amine, yung nomenclature niya, parang alcohol lang, yung E, papalitan mo ng amine. Okay? And of course, bibigyan mo ng lowest number si nitrogen. Okay? So, yan. For aromatic amine, follow nyo lang yung diniscuss natin sa benzene. Okay? So, same lang naman. And then for secondary and tertiary amine, ibig sabihin nun, may mga carbon groups connected to the nitrogen. Ang naming nun is hanapin mo yung longest chain. Then, pagdating doon, stop ka pagdating kay nitrogen. Okay? So, yun, bilang ka carbon, 1, 2, 3, 4, 5. Dead end. Ayan yung sinasabi kong dead end. So, stop ka na magbilang pag nakita mo na si nitrogen. So, that's your longest chain. So, this will be your parent. So, kaya cyclopentanamine. And then, kung mapapansin mo, may mga substituent na nakasabit kay nitrogen, di pangalanan mo yan as N-methyl, N-methyl. So, pagsamahin mo, N-N-dimethyl cyclopentanamine. Okay? So, ganun lang. So, ganun yung ginawa natin dito. These are the common names. But again, I don't highly recommend common names. We prefer
IUPAC names. Okay? So, ganun. And then, kapag yung amine mo, quaternary, ang pangalan niya hindi na amine, ammonium na. Okay? So, it will still follow the nomenclature, no, like amine. Pero instead of using amine, you will use ammonium. So, same lang ng nomenclature. And ammonium ions are positively charged. No? And then, it can perform acid-base reaction. So, your amine can use its lone pair to abstract the hydrogen. So, pag kinuha nila yung hydrogen, it becomes quaternary. Pag quaternary yung nitrogen, ibig sabihin positively charged na siya. So, meaning, nagiging ionic compound siya. Okay? So, yun lang. Okay? So, that's all for our discussion sa chapter 8. Okay? So, malapit na tayo matapos. Finally. Salamat sa Diyos. So, 3 weeks away na lang tayo from the 3 weeks away from the finals, no? So, ang task nyo for this weekend, no? So, Thursday, Friday, Saturday ay to answer yung quiz 7. And again, sabi ko yung quiz 7 ay super dali, no? Kasi some of the examples in our discussion are actually in there, okay? So, galingan nyo na lang mag-drawing or mag-explain, okay? And then yung mga multiple choice naman, as is na yun eh. Next meeting, what we will have will be aldehydes and ketones. Okay? So, medyo madali lang to, aldehydes and ketones. Okay? Okay, so medyo madali lang siya, aldehydes and ketones. And then, eto na yung aldehyde and ketone. So, 25 slides lang siya. Okay? Kaya naman yan in 1 day, pero gawin natin 2 days pa rin. Okay? At Monday, Thursday. So, madali lang yung aldehyde and ketone. And then yung last topic, which is your carboxylic acid, we will make it asynchronous kasi a week before finals yun eh. So we want you to be able to work on your own. Okay? Kasi finals na week na yon. Alam namin busy-busy na lahat. So okay lang kahit di kayo okay lang kahit di na umattend nun kasi async naman. Sa carboxylic acid, onti lang naman slides. Ay, hindi. Ang dami palang slides. 31. So anyway, this will be recorded naman. Okay? So yan. Wala na tayong quiz sa chapter 10. Wala nang quiz dito sa carboxylic acid. Pero lalabas yan sa lalabas siya sa midterms. Ay, sorry, sa final exam. Okay? So, ganun na lang. So, ang last quiz nyo will be on chapter 9. Okay? So, chapter 8, chapter 9. Chapter 10, wala nang quiz. Okay? And then, yung experiment tuloy-tuloy pa rin naman. Okay? Kung bibili kayo ng borax, share ko lang. Pag bibili kayo ng borax, which is needed sa experiment number 9, punta kayo sa Shopee. Refer ko kayo sa Shopee. Let me just share my screen. Maybe itong screen na lang. So, punta kayo sa Shopee. Tapos, may borax dito na 19 pesos lang. 200 grams yan. Okay? Isabay nyo na lang sa pagbili ng ibang mga bagay. So, type nyo borax. Ayan. Ayan, yung mga ganito lang. Yung borax kasi ginagamit to panlinis eh. Borax powder. Asan yung 19 pesos? Ito ata yan. Hindi, may nakita pa ako 19 pesos lang. Anyway, onti lang naman na borax yung kailangan nyo. So, yan onti lang. So, kahit 50 grams, 100 grams, okay lang. Pero sobra na yung 100 grams. Okay na yung 50 grams lang. Okay? So, 15 pesos lang yan. Tapos yung shipping fee, magkano?
38. Mas mahal pa yung shipping fee. Yan. Ayan. So, yan yung borax. Tas sa soap making, okay, so you have to be very careful sa soap making. Gagawa ako ng video about that, no? Pero kailangan super duper careful kayo. Bawal may pusa sa paligid kasi anong nangyari sa akin, yung pusa ko, nakialam sa experiment ko, ayun, dinala ko siya sa vet. Okay na naman siya, pero still, medyo nakakatakot. So, kung bibili kayo ng kailangan kasi sa experiment na ay sodium hydroxide. So, itatype nyo lang dito sa Shopee ay, syempre, sodium hydroxide. Onti lang. Okay. Ayan. So, kunwari ito, caustic soda. Ito kasi talaga yung ginagamit pang soap. Okay. So, type nyo dito, soap. Ayan. Sodium hydroxide soap. Ayan. Ay. Ba't naging vitamins? Ayan na lang, sodium hydroxide na lang. Okay. Tapos, bili na lang kayo ng onti lang. Oh, ito, 18 pesos. Oh. Basahin natin. Sodium hydroxide flakes for soap making. Ayan, nakikita niyo. Panggawa talaga siya ng sabon. But again, just be very careful with this. Pag mag-experiment kayo, you really need to use gloves. And kailangan mag-isa lang kayo. Okay? Umuusok yan. Huwag nyo sisingutin yon. Okay? Pag nilagyan ng tubig, medyo mag-fume siya. Huwag nyo amuyin yung smell na, usok na yon, dangerous yon. So, I highly recommend na you work in a ventilated area na walang pusa or aso na pwede manggulo sa inyo. Okay? So, yan. Ako pag gumagawa na ako ng soap after the accident na andun yung pusa ko. So, after ng accident na yon, ginagawa ko, nagsasarado na lang ako dito sa kwarto. Dito ako gumagawa ng soap. Okay? So, yan. So, ihalo ko yan sa mantika. Okay? And then, imimix ko lang. Then, yan. Sabon na siya. Ipapadry mo na lang. Okay? So, I think andito naman yun sa So, ang experiment deadline, matagal pa naman. So, don't worry. Mahaba-haba pa. Ang deadline ay December 8. So, meron pa kayong ilang linggo. So, 2 linggo na lang pala. Okay? So, ganun na lang. And then, kapag may concern kayo sa laboratory, just let me know na. Pero, again, ang pasahan naman is December 8 pa. So, matagal-tagal. Open na yung submission box ng mga experiments. Okay? So, pasa nyo na lang sa December 8. And then, again, ito yung experiment manual natin. Okay? Basahin maigi. Experiment 8 is alcohol lang. Okay? So, kung di pa kayo nagpapasa, okay lang naman. So, ito, experiment 6, paper chrome, papel-papel lang yan. Experiment 7, column chromatography. So, ganun. Just follow yung nandito sa picture. Lalagyan nyo na ng alcohol yung ink nyo, then ipupush nyo yung syringe pababa. Tapos, mapapansin nyo, maghihiwalay yung mga colors niya. Yan. So, I highly suggest you to use black ink ng printer. Pwede rin naman kahit blue, yellow, or green. Ay, wala palang green. Red. So, yan. So, yan. Gamit na lang kayo ng printer inks kung meron kayo dyan. Tapos yung syringe na bibili nyo, yung malaki talaga. Okay? Actually, bibili nga ako mamaya para matry ko to. And then for experiment 8, solubility of alcohol, basta may ano lang kayo. May mga mini cups and then alcohol. Tapos observe nyo lang yung mangyayari when you add salt, and then pag shake nyo, what will happen, yan, something like that. And then yung polymerization, ito yung kailangan ng borax. Okay? So borax. Kung wala kayong timbangan, sa bahay kasi marami, kasi pang business namin. Kung wala kayong timbangan, you can actually buy one. Okay? May mura dito na timbangan, yung kitchen scale.
wag naman yung ganyan. Ito lang, mga ganyan. So, ambagan na lang kayo. Wala kasi tayong ano eh. So, yun, mga digital na ganyan. Okay lang yan. Okay? So, digital scale. Ayan. So, ganun na lang. Magagamit nyo naman yan kahit face-to-face class. Kapag nag-face-to-face class kasi, mahaba din pila sa timbangan. Kaya, pwede rin naman kayo, kayo na mismo yung magdala ng timbangan nyo. Like this. Okay? Pwede na yan. Ang gamit namin sa Ateneo ay ito. Yung mga students ko doon. Ito. Ayan. Maganda to, promise. Pero medyo mahal nga lang. Yun lang. And ayun, kailangan mo ng borax. Elmer glue. Elmer's glue is okay. Highly suggested. Pwede rin naman yung ibang glue, yung mga tig sa 10 sa tindahan. Okay lang yan. Itong Ziploc bag, hindi naman masyadong kailangan. Food color, di rin masyado kailangan. So basically, paghaluan mo lang yung 10 grams ng borax solution and 90 grams ng water. Tapos, haluin mo siya with kutsara or plastic ang kutsara. Tapos, ito yung glue, lagay mo, and then, mamumuo siya. Pwede siya hawakan. Pwede mo siya ibato sa friends mo. Pwede yan. Safe yan. Alam nyo ba, itong silipati ay creation after World War I. World War I? World War II. Anyway, so yun kasi, they are trying to make rubber, pero yung nagagawa nilang rubber, hindi ganun katibay. Hindi siya pwede sa gulong ng tangke. So, ginawa ng Crayola, pinatent yung material. Tapos ngayon, laruan pambata na siya. And then, ito yung, ito yung soap making. Nakikita nyo naman, galit na galit yung highlight natin dyan. So, just be careful. Gumamit ng gloves, no? And then, avoid spillage. Kasi pag natalsikan kayo ng sodium hydroxide, medyo hindi naman masusunog balat nyo, madulas lang. And minsan mainit. So, kailangan very careful kayo. So, gumamit kayo ng gloves. Eye goggles and lab gown. Yung lab gown, kahit ano lang yan. Kahit apron. Okay? So, don't worry, I make a video on this. Tapos, ito yung aking sodium hydroxide. And mineasure ko na yung 15 grams niyan. Ito yung 70 grams water. 75 to 100 grams water. And then ito yung mantika. Okay? So may nabili din ako mga plastic beaker. Ayan. So sa Lazada ko lang, sa Shopee ko lang din sila nabili. Ayun nga yung Shopee bag. Ayan. Then gawin mo, tunawin mo lang yung sodium hydroxide sa tubig. Then after niya matunaw, lagay mo yung mantika. Ayan. Tapos, imimix mo lang yan tuloy-tuloy but be careful not to na hindi tumalsik yan sa inyo. Okay? So mix mo lang siya, then eventually lalapot yan. Kapag malapot na siya, ilagay mo siya sa container. Kahit anong container, ako ginamit ko itong sa McDo. Wala akong makita eh. So yan, so after niya maging super lapot na, nilagay ko sa McDo cup. Then after nun, ibibilad mo na lang sa araw. Okay? After 3 days or 1 week, pwede mo na siya gamitin. Bumubula siya? Yes. Ginagamit ko yan dati. Nung ginawa ko to, yan din ginamit ko pang hugas ng kamay sa, kunwari galing ako sa labas. Yan na rin yung ginagamit ko. Okay? So yan, ganun lang yung experiment. No? So in case na you have encountered problems, let me know. But for the last experiment, just be very careful. Hindi naman siya super dangerous, no? But still you have to observe yung pagiging careful kasi pwede masunog yung balat nyo. Okay? Kapag lalo na yung powder ng sodium hydroxide dumikit sa inyo. So ganun na lang. So for now, just ambagan na lang muna kayo kasi very limited yung ating kaganapan sa classes. Anyway, mura lang naman yung borax.
Magkano yung borax? Meron ditong ano, yung 50 pesos na nakita natin kanina. Tapos yung sodium hydroxide, 18 pesos lang, 100 grams na. And then, yung timbangan, kung gusto nyo bumili, ano lang, 85 pesos. Tapos, kung gusto nyo ng beakers, okay lang din. Ako, bumibili ako ng beakers talaga na plastic eh. Kasi, pag gumagawa ako ng sabon nga, ayun, kailangan may measuring cup talaga. So, bumibili ako ng beakers. So, yan. And hopefully, makita nyo yung potential ng soap making, no? Hopefully, one day, other than being a student, no? Hopefully, maging ano din kayo, mga soap makers. Pwede nyo ibenta yung mga ganun sabon, eh. Isip lang kayo ng mga pwede idagdag dyan, like fragrance, essential oils, mga extract, ayun, para mabango siya. Ayan kasing magagawa natin, hindi siya mabango. Pero bumubula na sa ganun. So, kayo na lang bahala kung ano pwedeng potential pwede nyo gawin dyan. No? Pwede kayong maging entrepreneur naman dyan. Okay. So, yun. Do you have any questions or okay na tayo? Kasi kung okay na, kain na tayong lunch. Nagugutom na rin ako. So, I guess wala na namang question. Pag may question, let me know lang ha. Nasa group chat naman ako sa Facebook if ever. Kaya pwede na lang dito sa Teams. Okay? So, thank you and see you again next week for chapter 9. Okay? The last synchronous week. Okay? So, ingat and see you again next time. Bye-bye and kain na ng lunch. Okay? So, bye-bye. Thank you po. Bye-bye po.